Estou aqui com a minha cliente Ariane. Ela já está há um tempão para poder fazer mechas. Ela só vinha cortar o cabelo comigo, né, Ariane? E aí ela acabou tendo bebê e não pôde fazer, então agora ela decidiu realmente mudar, né? E ela vai mudar o corte e vai mudar também a cor. Vocês vão acompanhar essa transformação e depois eu vou mostrar para vocês o resultado. So just call me whenever you're